ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ڈیل ہونے کی صورت میں تیل اور گیس کی قیمتیں گرنے اور ابنائے ہرمز کھلنے کی امید ظاہر کر دی۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ابنائے ہرمز اور جو بھی اگلے آیت اللہ ہوں مل کر چلائیں۔ ٹرمپ نے کہا، ایرانی قیادت ختم کرنے سے خود بخود رجیم تبدیل ہو چکا، جن لوگوں سے بات چیت جاری ہے وہ قابل احترام ہیں۔ کہا، ہو سکتا ہے وینزویلا کی طرح ایران میں بھی کوئی رہنما مل جائے۔ The price of oil will drop like a rock as soon as a deal is done. I guess it already is today. No, we have a very serious chance of making a deal. And I think if I were a betting man, I'd bet for it. But again, I'm not guaranteeing anything. That'll be opened very soon if this works. Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me involved and the in this? Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for.